সুপ্রিয় ড্রয়িং শিক্ষার্থী বন্ধুরা, চলো এবার আমরা একটি ভ্যালেন্টাইন ডে স্পেশাল ছবি আঁকি। প্রথমে কাগজের মাঝখানে দুটি উলম্ব সমান্তরাল রেখা এঁকে একটি ফরম্যাট তৈরি করি বিভিন্ন পরিমাপ দ্বারা। উক্ত ফরম্যাটের বামের রেখাকে অবলম্বন করে একজন ছেলেকে আঁকি। এবার ছেলেটির পিছন পাশে হাতে রাখা কিছু ফুল, তারপর ফরম্যাটের ডান পাশের রেখাকে অবলম্বন করে একজন মেয়েকে। এবার কাগজের বাম পাশে একটি লাভ ট্রি আঁকি। এখন চিত্রটি রং করি। প্রথমে ছেলেটিকে নিরেট কালো রং দ্বারা ভরাট করে রং করি, তারপর মেয়েটিকেও কালো রং দ্বারা ভরাট করে রং করি। এখন লাভ ট্রিতে অনেকগুলো লাভ প্রতীক আঁকি এবং প্রতীকগুলোকে লাল রং করি। তারপর শাখা প্রশাখাগুলোকে কালো রং করি। এবার ছেলে ও মেয়ের দিকে বিপরীত পার্শ্ব থেকে আসা রঙিন আলোকের উদ্ভাস বা প্রক্ষেপ আঁকি। সব শেষে ছেলে ও মেয়ের পায়ের নিচে ও চারপাশে কিছু ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ এঁকে ছবিটি পরিপূর্ণ করে।